Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. After the outcome of the 106th day of the war on Saturday, thousands demonstrated in Tel Aviv in front of the Prime Minister's residence in Kessler and in Jerusalem, demanding the release of 136 hostages still being held in the Gaza Strip. The rallies, organized by a forum representing the families of the abducted and disappeared, demanded a new hostage deal even at the cost of a temporary cessation of fightings in Gaza, contrary to the government's position that pressure on the Hamas terrorist organization is the only effective strategy to free the prisoners. The demonstration in Tel Aviv was broadcast live outside the private residence of Prime Minister Benjamin Netanyahu in Kesaraf. U.S. intelligence agencies estimate that Israeli security forces have so far eliminated 20 to 30% of Hamas terrorists. The Wall Street Journal reported Sunday that this is a lower number than Israel had expected for liquidations in the Gaza Strip. The United States estimates that Hamas has enough ammunition to attack Israel and its forces in the Gaza Strip for months to come, and that the terrorist organization is trying to rebuild its police forces in parts of the Gaza city. Last week, the Israeli Defense Forces released a wide-ranging dossier on its operations in the Gaza Strip, Judea and Samaria, and Lebanon. According to the data, more than 9,000 Hamas operatives out of the 30,000 and other terror group fighters have been killed by the Israeli army in the Gaza Strip since the start of the war, and some 1,000 terrorists in Israel on the 7th of October. UN Secretary General Antonio Guterres reiterated his call for a two-state solution, while Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu again rejected the idea of a sovereign Palestinian state. The right of the Palestinian people to build their own state must be recognized by all, Guterres told at a meeting of non-aligned countries, neutral nations during the Cold War in Kampala. The rejection of a two-state solution for Israelis and Palestinians and the denial of the Palestinian people's right to statehood is unacceptable, Guterres said. He said denial of a two-state solution prolongs a conflict that poses a global threat to peace and security, contributes to polarization, and reinforces extremism everywhere. At least 18 civilians were killed and 13 others wounded in a Ukrainian artillery attack on the city of Donetsk. The head of the Donetsk People's Republic, Yenisei Pusilin, said that the Ukrainian artillery attack hit the market of the Donetsk residential district of Tekislik at the busiest time. According to the RIA Novosti news agency, the Ukrainian forces fired at least 6 155mm caliber shells. The town of Horlivka, where a civilian was wounded in a strike on a school, was attacked with 11 rounds of such ammunition. Russian President Vladimir Putin is willing to visit North Korea in the near future, according to the East Asian country's press. According to the KCNA news agency, Putin thanked North Korean leader Kim Jong-un for the invitation to Pyongyang and expressed his willingness to visit the country at an early date. According to the statement, the North Korean government is ready to welcome with the utmost sincerity the closest friend of the Korean people. Earlier this week, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow hopes the visit will go ahead and Putin will visit North Korea in the foreseeable future. Deepening the ties between Moscow and Pyongyang are viewed abroad with suspicion and concern against the backdrop of the war in Ukraine. And finally, for the weather, in the evening, clouds and precipitations are expected across the country. A cold front will bring a change tomorrow. The temperatures will average around -3 to +1 degree Celsius in the morning and 3 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Nach dem Ende des 106. Kriegestages am Samstag demonstrierten Tausende in Tel Aviv vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Kessler und in Jerusalem und forderten die Freilassung der 136 Geiseln, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden. Die Kundgebungen, die von einem Forum organisiert wurden, das die Familien der Entführten und Verschwundenen vertritt, forderten ein neues Geiselabkommen, selbst um den Preis einer vorübergehenden Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen entgegen der Position der Regierung, dass Druck auf die Terrororganisation Hamas die einzige wirksame Strategie zur Freilassung der Gefangenen ist. Die Demonstration in Tel Aviv wurde live vor der Privatresidenz von Premierminister Benjamin Netanyahu in Kesaraf übertragen.
US-Geheimdienste schätzen, dass die israelischen Sicherheitskräfte bisher 20-30% der Hamas-Terroristen ausgeschaltet haben. Wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete, ist dies eine geringere Zahl, als Israel für die Liquidierungen im Gazastreifen erwartet hatte. Die Vereinigten Staaten schätzen, dass die Hamas über genügend Munition verfügt, um Israel und seine Streitkräfte im Gazastreifen noch monatelang anzugreifen, und dass die Terrororganisation versucht, ihre Polizeikräfte in Teilen von Gazastadt wieder aufzubauen. Letzte Woche veröffentlichten die israelischen Verteidigungskräfte ein umfangreiches Dossier über ihre Operationen im Gazastreifen, in Judäa und Samaria sowie im Libanon. Demnach hat die israelische Armee seit Beginn des Krieges im Gazastreifen mehr als 9.000 Hamas-Aktivisten von insgesamt 30.000 und andere Kämpfer der Terrorgruppe getötet. In Israel waren am 7. Oktober rund 1.000 Terroristen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt, während der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu die Idee eines souveränen palästinensischen Staates erneut zurückwies. Das Recht des palästinensischen Volkes, einen eigenen Staat zu gründen, muss von allen anerkannt werden, sagte Guterres bei einem Treffen der blockfreien Staaten, neutrale Nationen während des Kalten Krieges in Kampala. Die Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser und die Verweigerung des Rechts des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat sind inakzeptabel, sagte Guterres. Die Verweigerung einer Zwei-Staaten-Lösung verlängert einen Konflikt, der eine weltweite Bedrohung für Frieden und Sicherheit darstellt, zur Polarisierung beiträgt und den Extremismus überall verstärkt. Bei einem ukrainischen Artillerieangriff auf die Stadt Donetsk wurden mindestens 18 Zivilisten getötet und 13 weitere verwundet. Das Oberhaupt der Donetsker Volksrepublik, Jenisej Pusilin, sagte, der ukrainische Artillerieangriff habe den Markt des Donetsker Wohnviertels schließlich zur belebtesten Zeit getroffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Novosti feuerten die ukrainischen Streitkräfte mindestens 6 Granaten vom Kaliber 155 ab. Die Stadt Horlivka, wo ein Zivilist bei einem Angriff auf eine Schule verwundet wurde, wurde mit 11 Schüssen dieser Munition angegriffen. Der russische Präsident Wladimir Putin ist bereit, Nordkorea in naher Zukunft zu besuchen, wie die Presse des ostasiatischen Landes berichtet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur KCNA dankte Putin dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un für die Einladung nach Pyongyang und bekundete seine Bereitschaft, das Land zu einem früheren Zeitpunkt zu besuchen. Der Erklärung zufolge ist die nordkoreanische Regierung bereit, den engsten Freund des koreanischen Volkes mit größter Aufrichtigkeit zu empfangen. Anfang der Woche sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov, Moskau hofft, dass der Besuch stattfinden wird und Putin Nordkorea in absehbarer Zeit besuchen wird. Die sich vertiefenden Beziehungen zwischen Moskau und Pyongyang werden im Ausland vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine mit Misstrauen und Sorge betrachtet. Und schließlich zum Wetter. Am Abend werden landesweit Wolken und Niederschläge erwartet. Eine Kaltfront wird morgen für Abwechslung sorgen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -3 bis +1 Grad am Morgen und zwischen 3 und 8 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ביום ה-106 למלחמה, לאחר יציאת השבת, הפגינו אלפים בתל אביב מול מעון ראש הממשלה בקיסריה ובירושלים, בדרישה לשחרר 136 בני ערובה שעדיין מוחזקים ברצועת עזה. בפגישות שארגן הפורום המייצג את משפחות החטופים והנעלמים, הם דרשו משא ומתן נוסף לבני ערובה, גם במחיר של הפסקה זמנית של הלחימה בעזה, בניגוד לעמדת הממשלה, לפי הלחץ על ארגון חמאס, הוא האסטרטגיה היעילה היחידה לשחרור האסירים. בהפגנה בתל אביב שודרה בשידור חי ההפגנה מול מעונו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקיסריה. סוכנויות הביון האמריקאיות מערכות כי כוחות הביטחון הישראלים הרגו עד כה כ-20-30% מחבלי חמאס. הוול סטריט ג'ורנל דיווח ביום ראשון כי מדובר במספר נמוך ממה שציפתה ישראל עבור חיסולים ברצועת עזה. בארצות הברית מעריכים כי לחמאס יש מספיק תחמושת כדי לתקוף את ישראל וכוחותיה ברצועת עזה במשך חודשים ארוכים, וארגון הטרור מנסה לבנות מחדש את כוח המשטרה שלו בחלקים מהעיר עזה. בשבוע שעבר פרסם צה"ל מגוון רחב של נתונים על פעילותו ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובלבנון. לפי הנתונים, מאז תחילת המלחמה נהרגו על ידי צה"ל ברצועת עזה למעלה מ9,000 פעילי חמאס מתוך 30,000 ולחמי קבוצות טרור נוספות, וב7 באוקטובר כ1,000 מחבלים בישראל.
מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, חזר על קריאתו לפתרון שתי המדינות, בעוד ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, דחה שוב את רעיון המדינה הפלסטינית הריבונית. זכותו של העם הפלסטיני לבנות מדינה משלו חייבת להיות מוכרת על ידי כולם, אמר גוטרש, במפגש של מדינות לא מזדהות, מדינות שהיו ניטרליות במהלך המלחמה הקרה, בקמפלה. דחיית פתרון שתי המדינות לישראלים ולפלסטינים ושלילת זכותו של העם הפלסטיני למדינה הם בלתי מתקבלים על הדעת, אמר גוטרש. לפי דעתו, שלילת פתרון שתי המדינות תאריך את הסכסוך, שהוא איום עולמי על השלום והביטחון, שיתרום לקיטוב ולחיזוק הקיצוניות בכל מקום. לפחות 18 אזרחים נהרגו ועוד 13 נפצעו בהתקפה ארטילרית אוקראינית על העיר דונייצק. ג'נג'יס פוסילין, ראש הרפובליקה העממית של דונייצק, אמר כי התקפה ארטילרית אוקראינית פגעה בשוק השיכון טקסטייל שצ'ק בדונייצק בזמן העמוס ביותר. לפי סוכנות הידיעות ריאה נובוסטי, הכוחות האוקראינים ירו לפחות 6 קליעים בגודל 155 מילימטרים. העיירה הורליפקה, שבה נפצע אזרח בתקיפה על בית ספר, הותקפה ב-11 יריות שנורו בתחמושת כזו. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מוכן לבקר בצפון קוריאה בעתיד הקרוב, כך דיווחה העיתונות של המדינה המזרח אסיאתית. לפי סוכנות הידיעות KCNA, פוטין הודה למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און על ההוזמנה לפיונגיאנג, והביע את נכונותו לבקר במדינה במועד מוקדם. לפי ההצהרה, ממשלת צפון קוריאה מוכנה לקבל את החבר הקרוב ביותר של העם הקוריאני, בכנות מרבית. מוקדם יותר השבוע אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב כי מוסקבה מקווה שהביקור יצא לפועל ושפוטין ייסע לצפון קוריאה בעתיד הנראה לעין. העמקת היחסים בין מוסקבה לפיונגיאנג נתפסת בחו"ל בחשדנות ובדאגה על רקע המלחמה באוקראינה. ולמזג האוויר, בשעות הערב השמיים יהיו מעוננים בכל הונגריה, ייתכנו משקעים במספר מקומות, חזית קרה תביא לשינוי מחר. הטמפרטורות תהיינה בין -3 למעלה 1 בבוקר ובין 3 ל-8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.